Hello, my voice is audible. Voice is audible or not? Yes, sir. Okay. Okay. So, good afternoon to one and all. As you know that yesterday we have started this chapter. Yesterday we have started this beat. That is nothing but the what I can say. Different types of supports were there. Okay. Now today we are going to see which different types of supports were there that which we are used into the power system. Okay. So into the previous lecture we have covered this point. That is nothing but the conductor material that which are used into the power system. Which are that conductor material? First is the copper, second aluminum, and third is nothing but the steel poured aluminum. Next, Abhi now then also we have gone for the basic introduction related to the supports. So what is the line support? The structure which is used into the power system for supporting the overhead lines or wire, that is called as the line supports. Okay, so what is the function of line support? To maintain the proper clearance of this particular conductor from the ground. Then after that we have studied which are the desirable characteristics of that support. The support कडे कोणत्या कोणत्या desirable characteristics पाहिजेत. So which are the desirable characteristics? First is nothing but the its mechanical strength should be high. Second is nothing but the light in a weight. Then cheaper in a cost and its operation is economical. And fourth point, that is nothing but the longer life. So these are the desirable characteristics of this particular supports. Now today we are actually going to see which different types of support that is used into the power system. Already I have told you which are the types of there. Wooden poles were there, then RCC poles were there, and steel towers. These are the different types of support that which we are used into the power system. Okay, कुठले कुठले आहेत बघा. कुठले कुठले आहेत? Then first wooden poles is there, then RCC poles is there, and then it is nothing but the steel tower. So first of all, we will start with the what I can say wooden poles. See, whatever these wooden poles are there, these are made up of seasoned wood and suitable for a line of moderate cross-sectional area for a relative shorter span, which is up to the 50 meter. Okay, whatever these wooden poles are there, these are manufactured from the seasoned wood. Seasoned wood म्हणजे काय? त्या पर्टिक्युलर सीझन मध्ये कुठलं जे काय वूड अवेलेबल आहेत त्याच्यापासून ते काय केले जातात, मॅन्युफॅक्चर केले जातात. मग ते सीझन वूड कुठले कुठले आहेत त्यांनी इथे एक्झाम्पल दिलेले आहे. विच आर दॅट एक्झाम्पल? साल और चीर. दीज टू आर दी एक्झाम्पल ऑफ दी सीझन वूड. आणि ते कुठपर्यंत वापरले जातात बघा. The line which is having whatever the transmission line which is having length up to 50 meters, for that particular transmission line these wooden poles are used as the line support. ज्या ट्रान्समिशन लाईनची लेंथ अप टू दी 50 मीटर आहे अशा ट्रान्समिशन लाईन साठी पर्टिक्युलर काय म्हणतो सपोर्ट साठी वुडन पोल्स वापरले जातात. आता वुडन पोल्स कशापासून मॅन्युफॅक्चर होत आहेत? त्या पर्टिक्युलर सीझन मध्ये जे काय वूड अवेलेबल असेल कुठलं साल किंवा चिरचं त्याच्यापासून आपण काय करतो हे वुडन पोल्स मॅन्युफॅक्चर करतो. अँड the whatever the transmission line is there that is up to the 50 meter. ज्या ट्रान्समिशन लाईन ची लेंथ ही up to the 50 मीटर आहे अशासाठी आपण काय करतो we are using this particular wooden poles as a line support. Now see, these supports are cheap. As you know that
what I can say, the wood is easily available. So it is the cheap. That cheap in the sense it having the less cost. Okay, it is available everywhere. So it is easily available. It provides obviously insulating properties. Why? Because the wood is bad conductor of electricity. Means you can say it is the insulator. So by referring this particular advantages, this is used for the distribution purpose in the rural areas. Okay, it is used in the rural areas. So which are the advantages of this particular wooden poles is that wooden poles are nothing but the cheap. Then these are easily available and it provides the insulating property. Because of these advantages, whatever this particular, what can I say, wooden poles are there, they are used as, or generally they are used for the distribution purpose into the rural areas. कुठे वापरतात बघा, हे तुम्हाला सगळ्यांना सांगता आलं पाहिजे. Where we are using mostly the wooden poles, we are using the wooden poles for the distribution purpose into the rural areas. Rural areas मध्ये distribution purpose साठी आपण काय वापरतोय, wooden poles वापरतो आहे. ओके, काय लक्षात ठेवणार, as far as the wooden poles is concerned, what you have going to remind it, first of all, wooden poles are made up from the seasoned wood and it is suitable or it is used where the transmission line is having length up to the 50 meters. These wooden poles are cheap, having less cost, easily available. Then it provides the insulating property. By keeping these particular advantages in mind, these particular wooden poles are used into the distribution for the distribution purpose into the rural areas. Rural areas मध्ये हे कशासाठी वापरतो आपण, distribution साठी वापरतो. Okay. So see here, might be its a diagram is also given here. I will show you the diagram. Okay. So everybody, it is whether this diagram is visible to everyone. Yes. Okay. So this is the what, as you know that you have drawn the structure. This is the called as the A type structure of wooden pole, and this is the called as the H type structure of wooden pole. Why? Because see its shape. त्याचा शेप बघा, हे कशासाठी दाखवलेला आहे, हे असं ए लेटर सारखं दिसतंय, त्यामुळे ह्याला काय म्हणतात, दिस इज कॉल्ड ॲज दी ए टाइप वुडन पोल्स. ओके, अँड दिस इज कॉल्ड ॲज दी व्हॉट कॅन आय से, एच टाइप वुडन पोल्स. व्हाय? इट्स शेप इज लुक लाइक एच. This is A type wooden pole and this is the H type wooden pole. Now see here, as you are seeing, whatever this particular here itself, the insulator are connected to this particular wooden poles, and whatever these are nothing but the cross arm of this particular wooden poles. हे wooden pole चे काय, हे cross arm आहेत. आता इथे दाखवले बघा, steel bracing. Steel bracing generally कशासाठी वापरलं जातं, the steel bracing is used for giving this support to this particular wood, किंवा कधी कधी in order to climb this particular wood, ह्या पोलवर क्लाइंब करण्यासाठी सुद्धा कधी कधी हे स्टील ब्रेसिंग वापरलं जातं. But the main function of this steel bracing is to give support to this particular wooden poles. But sometimes this steel bracing are used in order to climb on this particular wooden poles. Okay, बघा सगळ्यांनी हे ऑलरेडी दोन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जे आहेत ते तुम्ही कुठे बघितलेले आहेत, you have already seen or you have already drawn this particular diagram in a sheet. This is called as the A type structure of wooden pole and this is called as the H type structure of the wooden poles. Okay, म्हणजे जर तुम्हाला ISC मध्ये क्वेश्चन आला की write short note on the wooden poles, that time you have to write the explanation and then after that you have to draw this diagram also. Then and then only you will get the full mark there. Okay. So this is the typical example or this is the typical, what can I say, arrangement, or this is the typical diagram of the A type or you can say H type wooden poles. I will show you the real time picture. I will show you here. Now whether are you seeing this real wooden type poles are there? सगळ्यांना दिसते का? Yes, sir. Okay. So what? These are nothing but the wooden poles were there. Okay, हे काय आहेत, हे wooden poles आहेत. These are nothing but the insulator for this particular wooden poles. Whatever this black you are seeing, these are nothing but the cross arm. Okay, whatever this black, these you are seeing, these are nothing but the cross arm.
and to this particular insulator these conductors were connected. ओके बघा या इन्सुलेटरला हे कंडक्टर काय केलेले आहेत, कनेक्ट केलेले आहेत. ओके, so these are nothing but the what wooden pole. This is the actual real time picture of the wooden poles. ओके, म्हणजे काय हे थोडक्यात जनरली काय ज्यावेळेस तुम्ही वुडन पोल्स असा विचार कन्सिडर करता त्यावेळेस त्याचा पर्टिक्युलर शेप असाच असेल असं नाही, म्हणजे असाच म्हणजे ऍक्च्युली सर्क्युलर शेप असते वुडन पोल्सचा, पण काही काही वुडन पोल्स ह्याच्यापेक्षा जाड पण असतात, काही काही वुडन पोल ह्याच्यापेक्षा कमी जाड पण असतात, त्याची थिकनेस कमी असते. दॅट विल डिपेंड अपॉन देअर सिच्युएशन, तिथली सिच्युएशन कशी आहे त्याच्यानुसार हे वुडन पोल्स काय केले जातात, यूज केले जातात. ओके, सो ऍज फार ऍज द वुडन पोल्स इज कन्सर्न, वुडन पोल मध्ये तुम्ही काय लक्षात ठेवणार आहे, जनरली these wooden poles are used for the distribution purpose in the rural areas. Rural areas मध्ये distribution purpose साठी we are using this particular wooden poles. पण आता सगळीकडेच आपण डिस्ट्रीब्युशन पर्पज साठी वुडन पोल वापरतोय का? नो. व्हाय नॉट? बिकॉज देअर आर सम डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ दिस पर्टिक्युलर वुडन पोल्स. या वुडन पोल्सचे काही डिसएडव्हान्टेजेस आहेत. So which are the disadvantages of this particular wooden pole? See here, the main drawback of these wooden poles are the tendency to root below the ground level. Tendency to root below the ground level. म्हणजे काय, जर सपोज बघा तुमचा जो काय वुडन पोल आहे तो तुम्ही काय करणार आहे, ऑब्व्हियसली ग्राउंडवर इरेक्ट करणार आहे, पण तो जर इन कॉन्टॅक्ट विथ वॉटर आला कंटिन्युअसली तर जे काही ग्राउंड लेवलच्या खालचा जो भाग आहे त्या पर्टिक्युलर वुडन पोल्सचा तो काय होतो, कुजतो. त्याला तुम्ही काय म्हणताय, यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी इट्स अ टेंडन्सी टू रूट बिलो दी ग्राउंड लेवल. म्हणजे ग्राउंड लेवलचा खालचा भाग तो काय होतोय, कुजतोय. मग ह्याच्यामुळे काय होतंय, इट हॅव्हिंग अ व्हेरी स्मॉलर लाईफ. किती? 20 to 25 years. Okay, it having the very smaller life as compared to the whom, as compared to the RCC poles and the steel tower. RCC poles आणि steel tower ला comparison केलं तर ह्याची लाईफ खूप स्मॉल आहे. That is nothing but the 20 to 25 years. Okay, whatever this particular wooden poles are there, we cannot use voltage for higher than 20 kilovolt. Okay, we are not going to use for the voltage higher than the 20 kilovolt. And as far as its mechanical strength is concerned, its mechanical strength is less as compared to the what I can say RCC poles and the steel tower. म्हणजे हे तुम्हाला पण माहिती आहे, जनरली तुम्ही पण सांगू शकताय, क्रिस्टल क्लिअर आहे की मेकॅनिकल स्ट्रेंथ कोणाची जास्त आहे, आरसीसी पोलची आणि स्टील टॉवरची मेकॅनिकल स्ट्रेंथ ही ऑब्व्हियसली वुड पेक्षा काय असणार आहे, जास्तच असणार आहे. ओके, आणि त्याला पिरियडिकल इन्स्पेक्शन लागतंय. कशासाठी पिरियडिकल इन्स्पेक्शन लागतंय? बिकॉज देअर इज अ चान्सेस फॉर दिस पर्टिक्युलर वुडन पोल्स टू रूट बिलो द ग्राउंड लेवल. ते ग्राउंड लेवलच्या खालचा जो काय आपण पार्ट आहे तो कुजण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे त्याचं पर्टिक्युलर पिरियडिकल इन्स्पेक्शन आपल्याला करावं लागतंय. म्हणजे हा बाबा तो व्हॉट आय कॅन से वुडन पोल्स आपण उभा केलेला आहे तो व्यवस्थित आहे का, इन कॉन्टॅक्ट मध्ये वॉटर येतोय का, जर वॉटरच्या इन कॉन्टॅक्ट मध्ये आला तर तो कुजलाय का खाली, इफ इट इज गेट रूटेड डाऊन वी हॅव टू रिप्लेस विथ न्यू वन. ओके, सो दीज आर दी सम ड्रॉबॅक्स ऑफ दिस पर्टिक्युलर वुडन सपोर्ट्स. वुडन सपोर्टचे कुठले कुठले ड्रॉबॅक्स आहेत बघा. पहिलं, इट हॅव्हिंग दी टेंडन्सी टू रूट बिलो दी ग्राउंड लेवल. बिलो दी ग्राउंड लेवल what is going to be root. Okay, so that due to that its life is having very smaller comparatively smaller life, that is of what 20 to 25 years. After that whatever this what can I say wooden poles is there, we are not going to use beyond the 20 kilovolt. And as far as the what can I say RCC poles is concerned and steel tower is concerned, its mechanical strength is less as compared to these two. So as it is going to root below the ground level, it require continuous periodical what can I say inspection. As a continuous inspection करावं लागतं. सगळ्यांना कळलेले आहेत का? एव्हरीबडी अंडरस्टूड द ड्रॉबॅक्स ऑफ दी व्हॉट कॅन आय से वुडन पोल्स. सगळ्यांना ड्रॉबॅक्स कळलेत का वुडन पोल्सचे? हा, कळलेले आहेत का ड्रॉबॅक्स? कळलेले आहेत का ड्रॉबॅक्स? हा, रोल नंबर 6 पूजा सांगू शकता का काय काय ड्रॉबॅक्स आहेत वुडन पोल्सचे?
पूजा आवाज येते का? Roll number 6, Pooja, whether it is possible to tell you the drawbacks of this particular wooden poles. See, I know that who is listening and who is not listening. कोण सांगते ड्रॉबॅक्स काय आहेत वुडन पोल्सचे? पुन्हा कुणाला येते? बाय युअर ओन. आता शिकवलेलं आहे. इट इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑन युअर स्क्रीन. Which are the drawbacks of this particular wooden poles? It is expected from you. Don't sit blankly there. Or should I end the lecture? It have a smaller life. What is that? It having a very smaller life. Smaller life. Okay, next one. Cannot used in 20 kilovolt upper level voltage. Okay. Less mechanical strength. Yes, these are nothing but the drawbacks of this particular wooden poles. Remaining student, don't just what I can say, start your Zoom meeting and just put it there and listen. It is expected from you people that you should give answer of question. Otherwise, what is the use of this lecture? Only sitting and listening? What is the use of this? Roll number 12, Monica, whether voice is audible? आवाज येते का मोनिका? Roll number 12. See, a lot of who are listening and who is not listening. So why to what I can say, go for it. I will cover it fastly. So these are nothing but the drawbacks of the wooden poles. That it having the tendency to root below the ground level. It is not used for the 24 kilowatt, higher than the 20 kilowatt, and it having the less mechanical strength. Now we will move forward. What is that? Which is the next part? That is nothing but the RCC poles. As you are not giving proper answer, I will move forward. So what is RCC stands for? RCC stands for nothing but the reinforced cement concrete pole. What that RCC stands for? Reinforced cement concrete. Okay. Nowadays we are preferring this particular RCC pole. See, reinforced cement concrete pole have become a very popular line support in nowadays. Why? Because whatever this particular, what can I say, RCC poles are there, they are having the greater mechanical strength and the longer life. Okay, why we are preferring this RCC pole? Because it having the greater mechanical strength and its life is longer. Okay, तुम्ही पण आता बघू शकता, म्हणजे तुम्ही पण एक्झॅक्टली म्हणजे असं काय म्हणतो त्याला रिलेट करू शकताय की जर वूड घेतला आणि आरसीसी पोल्स घेतले, रेनफोर्स्ड सिमेंट कॉन्क्रीट पोल घेतले, तर कुणाचं लाईफ हे जास्त असू शकतं हे तुम्ही पण क्लिअरली अंदाज लावू शकताय. ओके, सो रेनफोर्स्ड सिमेंट कॉन्क्रीट पोल्स आर हॅव्हिंग दी greater mechanical strength and the longer life. Okay, and see, apart from this, they are having they are giving the good outlook. Good outlook म्हणजे काय? दिसायला ठीक दिसतंय. Okay, then their maintenance is very little maintenance, and as compared to the what I can say wooden poles, they are having the good insulating property. Okay, as compared to the wooden poles, they are having the good insulating property. Means what? These are the advantages of this particular RCC poles. Which are the advantages? The mechanical strength is high, it is having the longer life, then it gives the good outlook, then the little maintenance is required for this particular RCC poles, and whatever the RCC poles is there having good insulating property than the what can I say wooden poles. Okay, as soon as बघा तुम्ही आता बघितलं असेल जे आरसीसी पोल्स असतात, इथं पण बघा, इथं तुम्हाला डायग्राम मध्ये मी दाखवलेलं आहे. I have shown you the diagram here. These are the actual diagram for this particular RCC pole. आता हे जे इथं तुम्हाला स्क्वेअर दिसतायत किंवा हे रेक्टेंगल दिसतायत, ते काय केलेलं आहे, असे होल्स या आरसीसी पोल्स मध्ये तयार केलेले असतात. या आरसीसी पोल्स मध्ये होल्स तयार केलेले असतात. कशासाठी? In order to climb on this particular RCC pole, such a type of holes are created in this particular RCC poles. Apart from this, what happen?
due to the creation of this particular poles were there, its weight is somewhat reduced. असे जर त्याच्यामध्ये होल्स केल्यामुळं याचे काय होते, ह्याचे वेट काय होते, कमी होते. ओके, ह्याचं मेन फंक्शन काय, मेन फंक्शन ऑफ दिस पर्टिक्युलर सच अ टाइप ऑफ होल्स इनटू द आरसीसी पोल्स इज दॅट इट इज यूज्ड फॉर द क्लाइंबिंग ऑन दिस पर्टिक्युलर आरसीसी पोल्स. But what is another function that is satisfied here? The another function that is satisfied here is that what I can say, its weight is reduced. वेट कसं काय रिड्यूस होणार, आपण इथला होल करतोय म्हणजे काय, तिथला काही पार्ट आपण काढून टाकतोय म्हणजे ऑब्व्हियसली त्याचं काय होणार आहे, हे कमी होणार आहे. काय म्हणतात त्याचं, वेट कमी होणार आहे. आता हे जर तुम्ही दोन डायग्राम बघितले, दिस इज कॉल्ड ॲज सिंगल सर्किट आरसीसी पोल्स अँड दिस इज कॉल्ड ॲज द डबल सर्किट आरसीसी पोल्स. असं का म्हणलेलं आहे बघा, व्हाय दिस इज कॉल्ड ॲज सिंगल सर्किट. बघा, here R phase is connected, Y phase is connected, and B phase is connected. But here also RY, here Y phase, here B phase. Here also R phase, Y phase, B phase. Here in two sides we have connected that. That's why it is called as double circuit RCC poles, and this is called as single circuit RCC poles. ओके, म्हणजे इथं जर तुम्ही लेफ्ट हँड साइडची फिगर बघितली तर इथं आर वाय बी एकदाच येते, आणि जर राईट हँड साइडची फिगर बघितलं तर इथं आर वाय बी दोनदा येते. त्यामुळे दिस इज कॉल्ड एज डबल सर्किट आरसीसी पोल अँड दिस इज कॉल्ड एज दी सिंगल सर्किट आरसीसी पोल. हे काय, दीज आर नथिंग बट दी क्रॉस आर्म ऑफ दिस पर्टिक्युलर आरसीसी पोल. हे आरसीसी पोलचे हे काय, दीज आर नथिंग बट दी क्रॉस आर्म टू विच insulators are connected, and to the insulator we are going to connect this particular conductor there. Okay, so this is the typical diagram of this particular RCC poles. Here real time picture it is shown here. बघा, इथं पिक्चर दाखवलेला RCC poles. These are nothing but the RCC poles. This is your cross arm, and to this particular cross arm these insulators are connected, and this is nothing but the R, Y and B phase. This is the single circuit RCC poles. हे काय, सिंगल सर्किट आरसीसी पोल्स इज देअर. ओके, सगळ्यांनी बघितलेत का आरसीसी पोल्स? तर सगळ्यांनी बघितलेत का रेनफोर्स्ड सिमेंट कॉन्क्रीट पोल? वेदर एव्हरीवन हॅज सीन दॅट? Yes, sir. ओके, म्हणजे आता आरसीसी पोल्स इनटू द रुरल एरियाज एज वेल एज इनटू द अर्बन एरिया, मेनी ऑफ वेअर यूज दिस आरसीसी पोल्स. बऱ्याचशा ठिकाणी हे रेनफोर्स्ड सिमेंट कॉन्क्रीट पोल्स आपण वापरतोय. त्याचे भरपूर ऍडव्हान्टेजेस आहेत, मी मगाशी सांगितलेत. What which are the advantages of this particular RCC poles? त्याची मेकॅनिकल स्ट्रेंथ जास्त आहे, they are having the longer life, then outlook is good, it requires the little maintenance and having good insulating property than the wooden poles. आता एवढं सगळं असताना there are some drawbacks of this RCC poles also. So which are the drawbacks? See, main drawback of RCC poles is that its high cost of transport due to its heavy weight. Baga, what is the drawback of this particular RCC poles? Its high cost of transport due to its heavy weight. म्हणजे आपण काय, ऑब्व्हियसली याचं वेट जास्त आहे, त्याच्यामुळं त्याच्यावर ट्रान्सपोर्टेशन करण्यासाठी जो काय खर्च येतोय दॅट इज बिग वन. सो in order to avoid this particular higher costing, what the such poles are often manufactured at the site in order to avoid the heavy cost of transportation. म्हणजे जिथं तुम्हाला गरजेचं आहे त्या साइटवर हे काय केले जात आहे, काय म्हणतो त्याला, आरसीसी पोल्स मॅन्युफॅक्चर केले जात आहेत इन ऑर्डर टू व्हॉट, अवॉइड हेवी कॉस्ट ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन. म्हणजे आता जर मला सपोज इथं पंढरपूरमध्ये पाहिजे तर आपण तिथंच काय करतोय, आरसीसी पोल्स मॅन्युफॅक्चर करतोय. म्हणून काय होते, जी काय ट्रान्सपोर्टेशनची कॉस्ट आहे ती ट्रान्सपोर्टेशनची कॉस्ट त्याच्यामुळे कमी होते. म्हणजे जर सपोज आधी if I will require in Pandharpur, but I am manufacturing it in what I can say Mohol. So due to its heavy weight, the cost requirement for the transportation is more. But if it is required in Pandharpur and I have manufactured in the Pandharpur only, so what it will happen? The cost of transportation get reduced. So that's why what due to this particular advantages, the RCC poles are many of the time it is. Some of the time it is used for the transmission also, but generally they are used for the distribution purpose into the, you can say, city or into the rural areas as well. So these are nothing but the two poles, that is nothing but the RCC poles and the wooden poles.
Oh, okay. He is saying that it is also used into the farm. Okay, into the farm also we are using this particular RCC for the what I can say transmission or the distribution of the electricity. See, but still whatever this RCC poles and wooden poles are there is another part of that pole. But instead of using that pole, we are using that tower. Which are that poles were there? That is nothing but the steel pole. Okay, जे की आपण काय करत होतो in previous days we were using this steel pole as a substitute for the wooden poles. Okay, wooden पोलच्या जागी आपण काय करू शकत होतो स्टील पोल वापरत होतो का कारण त्याची मेकॅनिकल स्ट्रेंथ जास्त आहे त्याची लॉंगर लाईफ आहे. ओके, पण instead of using now this steel pole we are using the another important type for this particular what can I say transmission or distribution, that is nothing but the steel towers. ओके, आता आपल्या कॉलेजकडे येताना जर कोणी बघितले असतील तर ते गोपाळपूर क्रॉस केलं तर त्याच्या पुढे लगेच तिथे 2-3 स्टील टावर दिसत आहेत. दॅट इज दी युज्ड फॉर दी ट्रान्समिशन. बऱ्याचशा लोकांनी स्टील टावर्स बघितले असतील. आय हॅव ऑल्सो शोन यू द रिअल टाइम पिक्चर. दिस इज द रिअल टाइम पिक्चर ऑफ द स्टील टावर. सगळ्यांना दिसते का? वेदर दिस रिअल टाइम पिक्चर इज विजिबल टू एव्हरीवन? Yes, sir. Okay, this is the real time picture of this particular steel tower. It is generally used for the transmission. Mostly we are using this steel tower for the transmission. Okay, so see here, just a minute. See, they have given in a practice wooden pole, steel pole or RCC poles, they are used for the distribution purpose up to the 11 kilovolt. In a practice म्हणजे काय? Practical मध्ये आपण nowadays we are using wooden poles, RCC poles and steel poles. Not that much steel pole, but the wooden poles and RCC poles for the distribution purpose up to the 11 kilovolt. But फॉर द लॉंग डिस्टन्स ट्रान्समिशन ज्यावेळेस आपल्याला लॉंग डिस्टन्स ट्रान्समिशन करायचं आहे त्यावेळेस आपण काय करतो वी आर युजिंग दी स्टील टावर्स. सी सो विच आर दी ऍडव्हान्टेजेस ऑफ द स्टील टावर? स्टील टावरचे ऍडव्हान्टेज काय? व्हॉट एव्हर दिस स्टील टावर इज देअर हॅव्हिंग दी ग्रेटर मेकॅनिकल स्ट्रेंथ. त्याची मेकॅनिकल स्ट्रेंथ काय जास्त आहे. त्याच्यानंतर लॉंगर लाईफ, त्याचं लाईफ पण जास्त आहे. अँड इट कॅन विथस्टँड इन एनी क्लायमॅटिक कंडिशन. ओके, काय कुठल्या पण क्लायमॅटिक कंडिशन मध्ये तू विथस्टँड करू शकतो. म्हणजे काय बघा, आता आपण असं करतोय का जे स्टील टावर्स आहेत पाऊस पडायला लागला तर आपण ते स्टील टावर काढलेत आणि परत ते बसवलेत. वेदर इट इज द कंडिशन लाईक दॅट? नो, बिकॉज इन एनी ऍटमॉस्फेरिक कंडिशन दे कॅन विथस्टँड. म्हणजे ते उभं राहू शकतात तिथं इन एनी ऍटमॉस्फेरिक कंडिशन. ओके, so which are the advantages of steel tower? First, its mechanical strength is very very high, and then its life is also lot of many years, and it can be withstand in any climatic condition. Okay, see, and again the very important point is there, that is which we have mentioned here also. Okay, त्याला whatever the steel tower is there त्याचं जे काय आपण हे काय बेस आहे तो बेस आपण एकदम प्रॉपर बांधलेला असतोय. मला म्हणजे त्याला एक प्रॉपर असं फुटिंग दिलेलं असतंय. कशाला? त्या स्टील टावरला. इन ऑर्डर टू विथस्टँड इन एनी क्लायमॅटिक कंडिशन. म्हणजे जोराचा वारा जरी आला तरी बघा हे काय म्हणतायत, हे जे काय तुम्ही स्टील टावर्स तिथे लावलेले आहेत ते तितकेसे हलत नाही. ओके, सो व्हॉट वी आर गिव्हिंग अ व्हेरी क्लिअर फुटिंग टू दिस पर्टिक्युलर टावर. बघा, these are nothing but the simple diagram of this particular steel tower. Ata whatever this left hand side figure is there, this is considered as single circuit steel tower, and whatever this particular what can I say right hand side figure is there, this is considered as the what can I say double circuit tower, steel tower. आता इथे त्यांनी एक खाली इम्पॉर्टंट पॉइंट दिलाय बघा, स्पॅन ऑफ 32 मीटर. स्पॅन ऑफ 32 मीटर मीन्स व्हॉट? दोन जे काय स्टील पोल आहेत, दोन जे काय स्टील टावर्स आहेत त्याच्यामधलं डिस्टन्स किती पाहिजे? 320 मीटर पाहिजे. त्याला तुम्ही काय म्हणताय? स्पॅन. यू कॅन कॉल इट इज नथिंग बट दी स्पॅन. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही स्टील टावर्स उभे करता त्या स्टील टावरच्या दोन पर्टिक्युलर स्टील टावर मधलं डिस्टन्स मिनिमम किती पाहिजे? दॅट इज नथिंग बट दी 320 मीटर. ओके,
the span, दोन स्टील टावर मधला पॅन काय पाहिजे 320 meters. Okay, so see here the real time picture of this particular steel tower is given here. This is what single circuit steel tower. हे जे काय तुम्हाला दिसतायत ते इन्सुलेटर्स आहेत. हे जे काय तुम्हाला दिसतायत हे काय these are nothing but the conductor. आणि हे जे काय ह्याला पूर्ण तुम्ही जे काय असेल ह्याला तुम्ही काय म्हणणार स्टील टावर, पूर्ण ह्याला स्टील टावर म्हणणार आहे. हे जे काय आहे these are you can consider it is nothing but the cross arm. याला तुम्ही काय म्हणणार आहे क्रॉस आर्म. ओके, why you can call it is nothing but the, आणि हे प्रत्येकाने बघितलेले आहेत. आय थिंक एव्हरीबडी हॅज सीन दिस पर्टिक्युलर स्टील टावर. ओके, मी असं कोण नसेल की त्यांनी स्टील टावर बघितलेलं नाहीये. जर तुम्ही कॉलेजकडे आला असाल तर ते कॉलेजच्या पुढे तर तिथं ऑब्व्हियसली देर इज अ प्रेझेन्स ऑफ स्टील टावर देअर. ओके, सो दिस इज दी what I can say might be. Now into the examination, how the question will going to ask to you is that write short note on different types of support. आता तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करायचा का नाही हे तुमच्यावर आहे. कारण काय करावं लागणार आहे आयएससी एक्झाम मध्ये जर तुम्हाला विचारलं राईट शॉर्ट नोट ऑन डिफरंट टाइप्स ऑफ सपोर्ट, देन व्हॉट यू हॅव टू डू, you have to explain all the type of support with its explanation and its diagram, and it will consume your more time. ओके, हे तुमचं काय जास्त टाइम कंझ्युम करणार आहे. त्यामुळे हा क्वेश्चन अटेम्प्ट करायचा का नाही दॅट इज युअर चॉईस. बट ऍज फार एज दी ऑनलाइन एक्झाम इज कन्सर्न, व्हॉट दे विल गोइंग टू आस्क, दे विल गोइंग टू आस्क दॅट up to the 11 kilovolt for the distribution purpose what we are using like wooden pole or RCC pole, but beyond 11 kilovolt for the transmission we are using the steel tower. Why? Because due to its high mechanical strength, due to its longer life, and they can withstand in any climatic condition. That's why we are using this particular steel tower in the transmission. Okay, त्यामुळे जनरली तुम्ही बघा जे काय तुमचे आरसीसी पोल्स आहेत किंवा वुडन पोल्स आहेत हे तुम्हाला फक्त डिस्ट्रीब्युशन साठीच वापरलेले दिसतील. म्हणजे आता जर सपोज मला इथून लॉंग डिस्टन्स ट्रान्समिशन करायचंय कुठून फ्रॉम दिस पंढरपूर टू आय कॅन से पुणे, that time no one is going to use this particular wooden pole or RCC poles. They will going to use these steel towers. Okay, steel towers आपण काय करतोय ट्रान्समिशन साठी वापरतो आहे. So these are nothing but the different types of support. कुठले कुठले आपण सपोर्टचे टाइप बघितले बघा. 3 types we have seen, major 3 types were there. First is nothing but the wooden pole, RCC pole, sorry, wooden poles, correct. Second is nothing but the RCC poles, and third that which we have seen that is nothing but the what can I say steel towers. आता सगळ्यांना काय करता आलं पाहिजे त्याच्या फिगर ड्रॉ करता आलं पाहिजे. ऑलरेडी ह्या शीट मध्ये मी फिगर दिलेल्या आहेत त्यामुळे सगळ्यांनी त्या ड्रॉ करायच्या आहेत. देयर इज अ नो ऑप्शन फॉर दॅट, यू हॅव टू ड्रॉ इट इनटू दी शीट्स वेअर देअर. ओके, so two important part from this particular overhead what can I say main components of overhead transmission line. Overhead transmission line मधल्या मेन कंपोनेंट्स मध्ये 2 इम्पॉर्टंट पार्ट आपण बघितले. कुठले आहेत ते 2 इम्पॉर्टंट पार्ट? पहिल्यांदा काल आपण बघितलं कंडक्टर, and today we have seen it nothing but the supports. Okay, so just a minute. Now see, as you are saying that conductor or support, but the another and very foremost important part as far as our transmission line is concerned, that is nothing but the insulator. ओके, कारण हाच पार्ट खूप महत्वाचा आहे. हा जर पार्ट थोडक्यात अब्सेंट असेल तर कंडक्टरचा प्रेझेंट असून पण काही उपयोग नाही. इफ दिस पार्ट इज अब्सेंट, विच पार्ट इज नॉट देअर, if insulators were not there, then there is no use of this particular conductor. So see why. बघा आता जर तुम्ही लक्षात घ्या मी तुम्हाला इन्सुलेटर काय ते इम्पॉर्टंट आहे लक्षात ठेवा. सी now obviously whatever this particular support is there that is made up of steel, you can say steel tower. जर हा काय म्हणतो त्याला हे जे काय इन्सुलेटर्स दाखवलेले आहेत हे इथं जर प्रेझेंट नसते आणि तुम्ही हे जे काय कंडक्टर आहे तो कंडक्टर ह्या स्टीलला इथं डायरेक्ट कनेक्ट केला असता क्रॉस आर्मला, काय झालं असतं
हा पूर्ण टावरच कंडक्टिंग झाला असता, बरोबर आहे का? हा पूर्ण स्टील टावरच कंडक्टिंग झाला असता, म्हणजे ह्याला कुणी जरी टच केलं असतं तरी त्याला ऑब्व्हियसली he or she will get danger shock to this particular when he or she will touch to this particular steel tower, बरोबर आहे का? त्यामुळं बघा, असं जर व्हायचं नसेल, in order to avoid such an accident that or give the proper earthing, we have used this particular insulator. मग आपण काय करतोय, हे इन्सुलेटर इथं काय करतोय, we are going to use this particular insulator. ओके, म्हणजे तुम्हाला इन्सुलेटरचं एक्झॅक्टली फंक्शन कळलंय का काय आहे? जर विचार करा, मी हा जर कंडक्टर आहे, तो कंडक्टर डायरेक्ट इथं क्रॉस आर्मला कनेक्ट केला असता या पॉइंटला, तर हा पूर्ण टावरच कंडक्टिंग झाला असता आणि त्याचा काय काय म्हणतात त्याला, हे खूप डेंजरस झालं असतं. सो इट माइट बी चान्सेस दॅट इट विल हार्म द ह्युमन बीइंग. सो in order to avoid such an accident, we are using the insulator. So what? Insulators for the overhead lines provide insulation to the power conductor from the ground. म्हणजे की तुम्हाला आता सांगितलं काय करतोय, the insulator is going to provide the insulation. Now where it is connected, बघा इथे काय म्हणले, this particular insulator, one end of insulator is connected to the cross arm and to the another end of this insulator the conductor is attached. बघा, इन्सुलेटरचं एक एंड कुठं कनेक्ट आहे, क्रॉस आर्मला कनेक्टेड आहे आणि दुसऱ्या एंडला हे काय केलेलं आहे, द कंडक्टर इज गोइंग टू बी अटॅच्ड टू दिस इन्सुलेटर्स अनदर एंड. म्हणजे एक एंड क्रॉस आर्मला कनेक्टेड आहे आणि दुसऱ्या एंडला काय कनेक्टेड आहे, कंडक्टर कनेक्ट केलेला आहे. ओके, मग आता त्यात कुठल्या कुठल्या प्रॉपर्टीज पाहिजेत इन्सुलेटर मध्ये? ऑब्व्हियसली the first property required for this particular insulator is high insulation resistance. काय पाहिजे, हाय इन्सुलेशन रेजिस्टन्स. म्हणजेच काय, त्याच्यामधून करंट इझिली पास झाला नाही पाहिजे. इन्सुलेटर मधून करंट इझिली पास झाला नाही पाहिजे. देन इट शुड हॅव दी हाय मेकॅनिकल स्ट्रेंथ. ओके, इट शुड हॅव दी high mechanical strength. And the third property, high electrical strength. आता तुम्ही म्हणताल सर, तुम्ही तर काय म्हणताय की हाय इन्सुलेशन रेजिस्टन्स पाहिजे, म्हणजे त्याच्यातून करंट तर कमी फ्लो झाला पाहिजे आणि हाय इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ म्हणताय. हाऊ इट इज पॉसिबल? हाय इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ मीन्स जेवढ्यासाठी तो डिझाईन केलाय तेवढ्यासाठी तरी तो कमीत कमी वर्क झाला पाहिजे. ओके, म्हणजे जर सपोज तो 33 किलो व्होल्ट साठी डिझाईन केलाय, कमीत कमी तेवढं व्होल्ट झाल्यावर तरी तो व्यवस्थित वर्क झाला पाहिजे. नाहीतर असं नाही व्हायला पाहिजे, डिझाईन 33 किलो व्होल्ट साठी केलाय आणि अप टू दी 11 किलो व्होल्ट इट हॅज बीन डॅमेज. दॅट शुड नॉट बी लाईक. सो इट्स इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ शुड बी हाय. बट द टू मेन इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टीज वी आर रिक्वायर्ड देअर. दोन खूप महत्वाच्या प्रॉपर्टीज तिथे पाहिजे. कुठल्या? हाय इन्सुलेशन रेजिस्टन्स and third is nothing but the high mechanical strength. Insulation resistance जास्त पाहिजे आणि mechanical strength काय पाहिजे, जास्त पाहिजे. Okay, so these are the what we can say important properties of this particular insulator. Now as far as our syllabus is concerned, we are having three types of insulator. First is nothing but the pin type insulator, second is nothing but the suspension type insulator, and third is nothing but the strain type insulator. कुठले कुठले तीन टाइप आहेत इन्सुलेटरचे? फर्स्ट पिन टाइप इन्सुलेटर, सेकंड सस्पेन्शन टाइप इन्सुलेटर, and third is nothing but the strain type insulator. ओके, जे की आपण उद्याच्या लेक्चर मध्ये बघणार आहोत. देयर आर थ्री बेसिक इम्पॉर्टंट पॉइंट्स यू नीड टू इन्सुलेटर. काय लक्षात ठेवणार? इट शुड हॅव द हाय इन्सुलेशन रेजिस्टन्स अँड हाय मेकॅनिकल स्ट्रेंथ. ओके, बघा इथं मी पुढं टाइप पण दाखवलेले आहेत, त्याचे रिअल टाइम एक्झाम्पल पण आपण घेतलेले आहेत स्ट्रेन इन्सुलेटरचे. These are nothing but the different types of insulator that which we are going to study. That is pin type insulator, suspension type and the strain type insulator. Okay, सगळ्यांना कळलंय का? आयडिया आली का इन्सुलेटर म्हणजे काय? एव्हरीबडी गॉट द आयडिया दॅट व्हॉट इज एक्झॅक्टली इन्सुलेटर इज.
आयडिया तर आलेली आहे का सगळ्यांना इन्सुलेटर म्हणजे काय आहे? Yes, sir. येस सर. लक्षात घ्या, हे पॉवर सिस्टीम मधले खूप बेसिक कंपोनंट आहेत, हे आपल्याला माहितच पाहिजेत. इन्सुलेटर म्हणजे काय, कंडक्टर म्हणजे काय, सपोर्ट्स म्हणजे काय. These are the basic parts related to the power system. Everybody should know that what is exactly its part is that. Okay. Now into the examination, the question will be like that: write short note on insulator, or directly they will ask that write short note on suspension type insulator, or write short note on pin type insulator, and write short note on the, what can I say, spin type insulator. You have to draw its a diagram and you have to write the explanation for this. And see, by taking the reference of this particular insulator, we have to see the next concept, that is nothing but the string efficiency. बघा, आपल्याला ह्या इन्सुलेटरचाच रेफरन्स घ्यायचा आहे आणि त्याच्यानंतर आपल्याला काय करायचंय, नेक्स्ट कन्सेप्ट बघायचा आहे. त्या कन्सेप्टचं नाव काय, दॅट इज नथिंग बट दी स्ट्रिंग एफिशियन्सी. सगळ्यांना आलंय का लक्षात? त्यामुळं उद्याचा पार्ट जो आपण कव्हर करणार आहोत, व्हॉट एव्हर द नेक्स्ट पार्ट दॅट विच वी आर गोइंग टू कव्हर, इन्सुलेटर्स, दीज आर दी व्हेरी इम्पॉर्टंट. बिकॉज if you can understand the insulator clearly, then and then only you can understand the part of, what can I say, string efficiency. What is exactly string efficiency, what is its definition, and how to derive its equation. Because see, if you know this different types of insulator, then it is very easy for you to understand this particular string efficiency. Because see, the string efficiency is the concept which is somewhat having relationship with this particular point, that is nothing but the insulators. Okay, so just wait.